طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Today inshallah we are continuing chapter 2. We have only one remaining section, section 2.9, which is talking about what is called dimension and rank. The objective of the lecture is to determine, the first thing is to determine what is called the beta coordinates of a vector, and to determine the dimension of a subspace. Do you remember subspace? Like row space, column space, and null space. And determine what is called the rank of a matrix. And identify the relation between rank of a matrix, rank of A, and rank of the augmented matrix A augmented with B, and the relation with the possible solution for the system X equal to B. So let's first introduce the beta coordinates. Okay. Suppose that you have a basis. Do you remember what is the meaning of the basis? What is the basis? What is the standard basis for R2? ING. Because you can represent any vector as linear combination of ing. So the definition of a basis is a set that is linearly independent and can span your space. Okay? So if you have some vectors that represent a basis, and I gave you some vector x, so you can represent the x as a linear combination. We did this actually before many times, but this time the vectors are linearly independent and spanning your space. So you simply express x as a linear combination. You solve using Gauss elimination as before. Okay? So let's, for example, see if I give you B1 and B2 and x, and I want to find what is called x beta. Okay. So I want to express x in terms of the basis beta, and beta is the set of vectors b1 and b2. If you look at b1 and b2, these are two vectors in R2. Are these vectors linearly independent? Yes. How do you know that b1 and b2 linearly independent? Not parallel, okay? There is no common ratio between components, so they are linearly independent vectors, so they can span R2, the whole R2, right? Another way to check, if I give you two vectors in R2, you can check using the determinant. If you remember, you put the two vectors in a determinant. Okay? 2, 1, negative 1, 1. And the determinant is not 0, which means that the two vectors are linearly independent. This is another way to check the independence. If you have two vectors in R2. So this vector actually can form a basis in R2. So if I want to express x in terms of this basis to get this guy, x referring to this basis, so it means that I want to write x as a linear combination of the basis. So we solved this problem before using Gauss elimination, using reduction. So you put this in the augmented matrix, B1, B2, then x, and then do the reduction, and then get the coefficients C1 and C2, right? So when you get the C2, for example, C2 equal to, from the second equation, right? And then C1 equal 3. Then we write x
beta, the first component for the first vector in the basis, which is 3, and then the second component is 2. So this is the expression of x with respect to the new basis, which is B1 and B2. If you try to graph this, so this is, for example, the vector B1, and this is B2. And how to reach x? You take 3 times B1 plus 2 times B2 to reach your x. So actually what I am doing here is changing the basis from I and j to express my vector x, 4 and 5, to represent it in terms of the new basis B1 and B2 to reach x. So later on we are going to do this a lot to refer our vectors to a new basis instead of the standard basis I and j. So this is how to do it. We solve Gauss elimination, but here we have B1 and B2 are linearly independent vectors. Okay? Is this problem, does this problem have a unique solution when you solve in general for the C's? B1 and B2 are linearly independent. So for any x, you will get a unique solution. Can you generalize this for any basis, for any subspace? Basis means the linearly independent vectors. So as they are linearly independent vectors, then you will get a unique solution always for your problem. So you don't have the case of the infinite number of solutions. Let's define a new keyword, which is called the dimension. The dimension of non-zero subspace H in Rn is the number of vectors in any basis for H. And the dimension of the special case, the zero subspace, is defined to be 0. This is the only subspace which has dimension 0. Let's see an example. If I give you, for example, a matrix A, and I want to find the null space of A and find the dimension of this null space. Do you remember first what is the null space of a matrix? What is the null space? All the vector x that satisfy this equation. It's called the null space of the matrix. These guys are the null space of the matrix. So to get the null space of the matrix, you simply solve this problem, augment this with 0 vector, and then reduce. Okay? After reduction, you will get this reduced system, and then you write the pivot variable subject to the free variables. So we'll have x1 equal right. So we write it in a vector form, x equal 0.310. This guy is the null space of the matrix. Okay? What is the basis for this null space? These vectors. Because these vectors automatically are linearly independent, because this guy has a free variable in the second component, and this guy has a free variable in the third component. So these guys are automatically linearly independent, and they span your null space. And this is the definition of the basis. They span your space, plus they are linearly independent.
So these are the basis for your null space. What is the dimension of the null space? You simply count the number of vectors in the basis. I have 2 vectors in the basis, so I say that dimension of null space of A equal to 2. If you look at this geometrically, what does it represent? لا, the span of these vectors represent a plane, مش كده؟ These vectors are linearly independent, so their span is a plane. Actually, you say here, their span is a 2-dimensional space in R3, which is a plane in R3. Okay, so these two, it means that it is a 2-dimensional space in R3. Okay. Let's define another keyword called the column rank. It has to do with the dimension. The column rank of a matrix is defined to be the dimension of the column space of the matrix. Do you remember what is the column space of the matrix? Space spanned by the columns of the matrix. So if you have a matrix containing A1 up to AN vectors, so the span of these columns is called the column span of the matrix. So you take this space and find a basis for this space and count the vectors in this basis to be the dimension of the column space, and we call it the column rank of the matrix. Okay? Another definition for the row rank, which would be the dimension of the row space of the matrix. Okay? Okay, if you remember this problem, we solved it in the previous lecture. We want to find the row space and column space of this matrix. So by definition, the column space is the span of these vectors. The row space is the span of these vectors. Okay? I want to find the dimension of this space. So first, to be the ranks of the matrix, the row rank and column rank. To find basis, you first have to find the linearly independent vectors among these guys. So we do this through reduction. Reduce this using Gauss elimination. And after reduction, you end up with this reduced matrix. According to this reduced matrix, do you remember from the previous lecture, we said that we have actually 2 pivots and 3 variables. So let's look at the reduced matrix. According to the reduced matrix, if you look at the pivot columns, you have pivot here, 1 and 1 here, the second pivot. These guys, 1, 0, 0 and 0, 1, 0 are linearly independent, right? 1, 0, 0 and 0, 1, 0. The other guys, this guy for example, this vector is negative 2 of this vector. Okay? What about this one? Is negative 1 of the first vector plus 2 of the third vector. Let me write this on board. This matrix, I'll call it B. So we'll have B2 equal negative 2 B1. B2 equal negative 2 B1. And B4 equal negative 1 B1 plus 2 B3. And negative B1 plus 2 B3. What about B5?
3b1 minus 2b3. Is it clear how to read it? We have a very interesting property in the reduction that this relation exists also in the original matrix. If you look at the columns of the matrix A, you will find the same relation. Let me write it here and check it. A2 would be negative 2A1. If you check here, A2 would be negative 2A1. And the same for A4 would be minus A1 plus 2A3. And A5, 3A1 minus 2A3. So actually the row reduction preserve any relation between the columns. Okay? So accordingly, from the reduced form, you know that you have actually only two linearly independent columns. So I can say also for the matrix A that I have only two linearly independent columns and all the other columns are linear combination of them as we said here. So simply I can say that the column space of A, which is the span of the columns of A, I can write it in a better way to write it as a span of what? Of only the two linearly independent vectors, A1 and A3. And then, so this is the basis actually for the column space. So the dimension of the column space would be 2. And this is defined to be the column rank of A. What about the row rank? One way is to transpose the matrix A and do the reduction. Another simpler way is to do the same reduction and read what is the basis for the rows. What can you say about the rows? Actually, if you look at these two rows, what you do in Gauss, actually you add multiple of row to another row. Okay, so actually you do linear combination. So if you have, for example, any row is a linear combination of the other rows, it would be eliminated in row reduction. So Gauss elimination or row reduction will remove any linear combination in the rows. So you end up with some rows that can form all your rows in the original matrix. So actually I can take these guys, these rows, as basis for the row space. So these guys are basis for column space, and these guys directly are basis for the row space. So what is the dimension of the row space? 2 also. So we say the row rank also is 2. Actually, we can prove it that the row rank always equal the column rank for any matrix. So we call it only the rank of the matrix. So the dimension of the column space is always equal to the dimension of the row space. Okay, and this would be the rank of the matrix. Okay. So if I give you, for example, this matrix, which I solved it in the previous example, and asked you to find the 3 spaces, the row space, the column space, and the null space. Let's see what is the effort. ايه الeffort عشان اجيب ال 3 spaces؟ هي 1 reduction. احط الماتريكس واعمل لها reduction. يعني برضه عشان اجيب النال سبيس هسولف البروبلم دي. صح؟
ده عشان اجيب النال سبيس، وقلنا ممكن ما اكتبش الزيروز، فانا اكشلي بريديوس الاي، فادي الريدكشن اوف ذا ماتريكس A. لو عايز النال سبيس هتيكويت باي زيرو زي ما عملنا، تقرا البيفوت فاريبل سبجكت الفري فاريبلز زي ما تطلع بقى، يبقى معاك النال سبيس. الدايمنشن اوف نال سبيس كام؟ 3. هم 3 فيكتورز اللي هنا دول. ده دايمنشن اوف نال سبيس اللي هو 3. طب الكولم سبيس بتاعي اقدر اقول عليه هو مين؟ كولم سبيس هشوف بقى البيفوتس فين. ها البيفوت كولمز 1 و 3، يبقى اخد الكولم ده والكولم ده، يبقى دول كده الكولم سبيس بتاعك كان بي spanned by these columns اللي هو الفيرست column in A and third column in A. طب الدايمنشن اوف column space اللي هو الرانك 2. هي الماتريكس A بتاعتي هنا الدايمنشن بتاعها كام؟ 3 by 5 مش كده؟ والاكس 5 by 1. طيب في ريليشن بقى between الدايمنشن اوف A of null A والرانك اوف A والسايز بتاع الماتريكس بتاعتي. ايه ريليشن between النمبر دي 3 وال 2 وال 3 وال 5؟ السم بتاع التو فاليوز دول لازم equal to ال 5 دي اللي هي النمبر اوف فاريبلز اللي موجوده عندي. ليه بقى جت منين دي؟ تعال نشوف مين ال 3 دي. 3 دي هي 3 فيكتورز اكشلي اللي هنا، اللي هي corresponding لل 3 فري فاريبلز اللي كانوا معاك. ال 2 دي هنا referring لايه؟ لل 2 pivot variables. فانت كانك عملت قسمت الفاريبلز ل3 فري اللي هي الدايمنشن بتاع النال سبيس، و2 بيفوت اللي هم الرانك بتاع الماتريكس. اوكي؟ فدي الريليشن بقى اللي عندنا في ثيرم كده. لو الماتريكس A m by n يبقى dimension null A plus rank A equal to n. طيب we have some properties for the rank. اتفضل. هو الرانك هو انا بشوف البيفوتس في كام بيفوت اكشلي من الاخر، يعني كام بيفوت هو ده الرانك. خلاص. كام فري فاريبل ده الدايمنشن بتاع النال سبيس من الاخر يعني. طيب بالبروبرتيز بقى، لو بنجيب الرانك بتاع A ترانسبوز هو الرانك بتاع ال A، فكر كده فيها، رانك A ترانسبوز يطلع هو نفسه رانك ال A. الكولم رانك هو الرو رانك، فتعمل ترانسبوز هيطلع هو. ده معناه ان انت لو عملت ريدكشن لل A ترانسبوز لازم تلاقي نفس النمبر اوف بيفوتس، بس الريدكشن مختلف، بس النمبر اوف بيفوتس هيطلع واحد. فالاثنين دول ايكوال لبعض. طب لو الماتريكس A كانت ريكتانجلر ماتريكس زي دي كده مثلا m by n، ايه الماكسيمم نمبر ماكسيمم فاليو اللي ممكن ياخدها الرانك؟ لو 3 by 5 ايه اقصى حاجه ممكن يوصل لها الرانك؟ لو 3 و5. طب الاول اقصى حاجه للرانك تبقى كام؟ 5 ممكن يوصل ل 5. اقدر اجيب 3 بيفوتس. انا عايز الماكسيمم، يعني ماتريكس 3 by 5 حاجه كده. اقدر اجيب بقى 3 وهيبقى لي 2 فري فاريبل. يبقى اقصى حاجه 3 صح؟ طب لو الماتريكس العكس 5 by 3 3 برضه، لان احنا قايلين ايه؟ كولم رانك ايكوال الرو رانك، فعدد البيفوتس الماكسيمم بتاعك هيبقى الرقم الصغير اكشلي.
فاقدر اقول ان لو عندك m by n الماتريكس يبقى الرانك بتاعك الماكسيمم فاليو ليه هي المينيمم of m and n، اصغر قيمه في الm والn. لو 3 and 5 سواء 5 by 3 او 3 by 5 يبقى الماكسيمم رانك هيطلع 3. اوكي، عمرك ما هتلاقي اكتر من 3 pivots. If it happens that rank A اللي هي rectangular m by n لقيته equal المينيمم value equal الماكسيمم فاليو بتاعته اللي هي المينيمم of m and n، هنقول ان الماتريكس دي has a full rank. دي بس كده ايه تايتل كده ان هي واخده الفول رانك بتاعها. طب اسيوم بقى ان الماتريكس كانت سكوير ماتريكس، يعني ماتريكس 3 باي 3 مثلا، والديترمنت بتاعها not equal to 0، يعني ماتريكس كده والديترمنت of this matrix is not 0. كده معناه هلاقي 3 pivots في الريدكشن مش كده؟ يبقى الرانك بتاعها كام؟ 3. يبقى هي لو n by n يبقى الرانك بتاعها هيبقى الفول بتاعها اللي هو ال n بتاعها. انما لو determinant not equal to 0 على حسب بقى عندي كام رو نون زيرو. لو determinant equal 0 كده الرانك هيبقى less than n، بس كام بقى بالظبط؟ على حسب النون زيرو رو. حسب بقى الريدكشن ولقيت كام pivot، صح؟ الوحيدة طبعا اللي ليها زيرو رانك هتبقى الزيرو ماتريكس، دي اللي ما فيهاش ولا بيفوت، صح؟ انما اي ماتريكس تحط لها نمبر كده في بيفوت. طب تعالى نريليت بقى السوليوشن اوف سيستم اوف ايكويشن ax equal b بتاعتنا دي بتاعت زمان والكيسز بتاعتها according لرانك A ورانك A augmented with B. تعالى ناخد مثلا اكزامبل السامبل ده، ادي AB وتعالى نريديوس ال A augmented with B نعمل لها ريدكشن، وتعالى نريد من هنا كده دي انهي كيس الاول ونشوف رانك A بكام ورانك A augmented with B كام. دي انهي كيس الاول؟ يونيك ولا انفينيت ولا نو؟ دي اليونيك سوليوشن. لقيت تو بيفوتس اهو معاك، هتقدر تقرا السوليوشن باكورد اهو. فدي الكيس بتاعت يونيك سوليوشن. طب رانك A ايكوال 2 ورانك A augmented with B، بص الماتريكس الكبيره بقى 2 بيفوتس برضه، يبقى رانك A ايكوال 2 رانك A augmented with B 2 برضه، ودي الكيس بتاعت يونيك سوليوشن والسيستم فيه 2 variables، صح؟ طب تعالى نشوف نستيت بس الكلام ده كده مع بعض، ان 2 رانكس ايكوال لبعض ايكوال 2 ايكوال النمبر اوف variables، ودي الكيس بتاعت يونيك سوليوشن. تعالى ناخد بقى الماتريكس دي مع التو فيكتورز دول. عايز برضو احسب رانك A ورانك AB1 ورانك AB2. طبعا انا بحب دايما اسولف 1 ريدكشن، فنحط A augmented with B1 with B2 مرة واحدة ونعمل ريدكشن وانس. ادي الماتريكس augmented وادي بعد الريدكشن. بعد الريدكشن كده كان يريد رانك A رانك AB1 رانك AB2 رانك A equal 1 مش كده؟ بيفوت واحد اللي هو 2. رانك AB1 يبقى ابص لغاية هنا 1 برضه مش كده؟ دي الكيس بتاعت ايه بقى؟ يونيك ولا انفينيت ولا نو؟ دي الانفينيت مش كده؟ عندك بيفوت واحد و2 فاريبلز، واحد فري فاريبل، انفينيت نمبر اوف سوليوشن. مع B2 ما تبص الماتريكس البيج بقى كده ال A مع ال B2 هتلاقي كده في 2 بيفوتس، يبقى رانك AB2 ب2 ورانك ال A ب1، ودي الكيس بتاعت النو سوليوشن. نقدر بقى نكونكلود كده ايه الكيسز بقى بتحصل امتى according للرانكس. لو رانك A equal رانك AB يبقى system consistent. لو طلع equal النمبر اوف variables الرانكس دي equal النمبر اوف variables تطلع اليونيك سوليوشن. less than النمبر اوف variables زي الكيس اللي هنا دي اللي هو 1 و 1 بس النمبر اوف variables 2 تطلع دي كيس بتاعت الانف. انما لو رانك A less than الرانك اوف AB دي كيس بقى بتاعت النو سوليوشن.
يبقى عشان نقولها بقى في ثيرم انتوا قلتوها خلاص، يعني لو الرانكس ايكوال لبعض ايكوال النمبر اوف فاريبلز n يبقى ده اليونيك. الرانكس ايكوال لبعض but less than n يبقى دي الكيس بتاعت الانفينيت. الرانكس not equal ان rank A be greater than rank A يبقى دي الكيس of no solution. اوكي. طيب لو تفتكر بقى الانفيرتبل ماتريكس ثيورم كده نكمل بس عليها الجزء الريليتد بالرانك. ان احنا كنا بنقول ان كل الستيتمنتس ار ايكويفالنت. هنا الماتريكس سكوير طبعا اللي هي a n by n والماتريكس انفيرتبل. عايزين نشوف بقى لو الماتريكس انفيرتبل ده يبقى ايه علاقته بالكولوم سبيس بتاع الاي. الاي انفيرتبل A هتبقى سكوير ماتريكس A دلوقتي n by n وانفيرتبل يعني A inverse exist. ايه اللي اقدر اقوله على الكولوم سبيس؟ الرانك بتاعه n. انت هتلاقي n بيفوتس معاك صح؟ جبتها منين؟ عرفت منين بقى؟ determinant مش زيرو لان هي انفيرتبل صح؟ determinant مش زيرو معناه ان انت لو عملت ريدكشن هتلاقي كل البيفوتس ان بيفوتس. ففي الحاله دي الكولوم سبيس هيطلع ايه؟ لو قلنا الكولوم سبيس ده بيطلع سب سبيس من السبيس بتاعه. يطلع السبيس كله. مين السبيس كله؟ يعني لو an by n احنا بنكتبها كده a11 an1 a1n an دي الكولومز بتاعتك. الكولومز موجوده في انهي سبيس؟ Rn. فالكولوم سبيس ان جنرال هو سب سبيس. ده سب سبيس of Rn جزء من ال Rn بتاعك سبيس صغير جوه ال Rn. لما يبقى الماتريكس انفيرتبل معناه ان الكولوم سبيس هيبقى كل السبيس يبقى هو ال Rn دايركتلي مش كده؟ والرو سبيس هيبقى هو ال Rn برضه اللي هو كل السبيس بتاعه برضه. والدايمنشن بتاعهم هما الاثنين اللي هو الرانك اللي هو يطلع n. النال سبيس بقى يطلع ايه؟ مش هقدر اعمل الكومباينيشن. النال سبيس كان ايه السوليوشن بتاع دي ax equal 0. في الحاله دي هيبقى 0. a انفيرتبل دلوقتي فيبقى x بكام؟ x equal inverse of a times 0 تطلع 0 بس. ففي الحالة دي الاكس اللي هو النال سبيس هيطلع هو الزيرو فيكتور بس. والدايمنشن بتاع النال سبيس الدايمنشن بتاعه ايه؟ بتاع النال سبيس 0. تنساش الثيرم اللي قلناه ان السم بتاع الدايمنشن بتاع النال سبيس والرانك equal النمبر اوف كولمز بتاعت الايه اللي هو الاكس اللي هو الان. طيب خلينا كده نجرب نكومبير بقى الافورتس اللي بتعملها وانت بتحسب النال سبيس والكولم سبيس. بس الحاجه جنرال بقى ماتريكس هتبقى ريكتانجل. يبقى هنا عندك ايه am1 لو بتكلم على الكولم سبيس الكولم سبيس هيبقى سب سبيس من ايه المره دي؟ اشوف هو في انهي سبيس. الكولمز كده اف ار ام مش كده؟ ولو هسولف ax equal 0 عشان اجيب النل الاكس الدايمنشن بتاعها كام؟ لو دي m by n يبقى دي n by 1 يبقى ده belong to
Rn. يبقى النال سبيس هيبقى سب سبيس اوف Rn والكولوم سبيس هيبقى سب سبيس اوف Rm. طب لو بسألك اكتب لي النال سبيس اوف A او الكولوم سبيس اوف A, which one is simpler to write؟ يعني مش محتاج effort عشان اكتبه. النال سبيس ولا الكولوم سبيس؟ اديتك ماتريكس كده وبقول لك هات لي النال سبيس بتاعها او الكولوم سبيس، انهي الاسهل؟ كولوم سبيس اسهل. هتقول لي هو السبان بتاع الكولومز حتى لو مش بيزس، يعني حتى لو في ديبندنس جواهم هو ده السبيس. انما النال سبيس عشان تكتبه هسولف البروبلم دي، هعمل ريدكشن عشان اعرف، صح؟ فده محتاج ايفورت عشان اجيبه. انما التاني ايه؟ هو السبان بتاع الكولمز على طول. طب العكس بقى، لو انا اديتك فيكتور وبقول لك تشيك الفيكتور ده في الكولم سبيس وفيكتور تاني وبقول لك تشيك الفيكتور ده في النال سبيس، انهي الايفورت بتاعه اقل؟ النال اسهل. ليه بقى؟ ممكن اعطي الفاليوز بتاعته في ايه بقى؟ في فاريبلز اللي هو طلعت لا لسه ما ابتديتش شغل. ادي الاي واديتك فيكتور بقول لك شوف الفيكتور ده في النال سبيس ولا لا، هتعمل ايه؟ احطه هنا الفيكتور. لو البرودكت ده بزيرو يبقى الفيكتور ده في النال سبيس على طول، يبقى اعمل بس ماتريكس فيكتور مالتيبليكيشن. انما لو في فيكتور بقى بقول لك شوفوا ده في الكولوم سبيس ولا لا، هتحاول تريبريزنت الفيكتور از لينير كومباينيشن من الكولومز. دي ريدكشن بقى هعملها، صح؟ دي هعمل ريدكشن. فهنا دي سمبلي هتجرب اي في ايكوال 0 ولا لا. ايكوال 0 يبقى ده في النال سبيس. انما التاني بقى هسولف اكس ايكوال في. طبعا في اللي اديها لك هتبقى مظبوطه بالدايمنشن بتاعها اكوردنج للماتريكس ايه يعني. طيب اخر حاجه بقى، امتى يطلع النال سبيس هو كل السبيس الار ان؟ لو مين اللي زيرو؟ لا بتكلم على ماتريكس جنرال دلوقتي اي ام باي ان. فاحنا اتفقنا ان النال سبيس بتاعها موجود في ار ان سب سبيس منه. امتى يطلع السب سبيس ده هو كل الار ان؟ امتى ماتريكس ان الفري فاريبلز يطلعوا هم كل الفاريبلز. امتى يطلع الفري فاريبلز هم كل الفاريبلز؟ لما ما فيش ولا بيفوت. ازاي ما يطلع لكش ولا بيفوت؟ تبقى الماتريكس كلها زيروز اللي هي الزيرو ماتريكس. يبقى لو الماتريكس هي الزيرو ماتريكس في الحاله دي الوحيده اللي هتلاقي النال سبيس هو كل السبيس. طب امتى تلاقي الكولوم سبيس هو كل السبيس بتاعه اللي هو ار ام بقى؟ لما يبقى يعني كل في بيفوت في كل يبقى عندي في فاريبل. ان انت تلاقي الدايمنشن بتاع الكولوم سبيس بتاعك هو الام دي اللي هو الرانك. لما تلاقي الرانك اللي هو تلاقي ام بيفوتس في الاخر، تعمل ريدكشن وتلاقي معاك ام بيفوتس اللي هي الرانك بتاعتك، يبقى كده ايه؟ يطلع الكولوم سبيس هو الار ام. اي سؤال كده في تشابتر 2؟ يعني احنا قتلنا بحثا كده ايه الفيكتورز ان ار ان وعرفنا عليها شويه حاجات كتيره جدا زي الايه الكولوم سبيس، الرو سبيس، الدايمنشن، البيزس. الكلام ده واضح في الار ان، مفهوم كويس جدا. عشان هنجامب بقى في تشابتر 4 هنعمل حته ابستراكت بقى، هنطلع من الار ان نروح لاي سبيس تاني بقى، سبيس اوف فانكشنز، سبيس اوف بولينوميالز، سبيس اوف اوبجكتس ان جنرال، نعمل فيها نفس الكلام بقى، linear combination ونطلع sub spaces ونطلع لها basis and so on. كنا represent function as a linear combination of functions تانية زي ما تايلور بيعمل مثلا، بتريبريزنت e power x مثلا as linear combination ما بين 1 and x and x square and so on. نفس الكونسبت، هو ده function represented as linear combination of some basis. اوكي، Fourier series نفس الكونسبت برضه.
represent function linear combination of trig functions. فهو كله جاي من حته بقى الابستراكشن اللي هنعملها ان شاء الله في chapter 4.